The previous owner hit something with this rod and damaged it, so the gasket is leaking, and it has been leaking since I got it. You know, you don't want an oil leak. And I also think that this oil leak has meant that the grease that is in here, that I've been trying to put in there, has been flushed away, and it has increased the you see, there's a play there. Can you see that? Yeah, I think so. But there is also play down here and up there. So there will always be play in your machine when it is like this one has like 1000 hours. I am going to try to remove this part here, just slacken it or loosen it while this cylinder is still attached to the machine, because then I have a good secure point to hold it. And I got a set of these I don't know, hook wrench set. I think this is the right one. That try. Jesus. Okay. Kom igen då. Blir det rätt? Jo, det blir rätt. I did not manage to get in video when this came off, but it was just using that big pipe and then pulling, and it let go. And it's typical, you think you have your camera running, but in fact you turn it off and then
something is in here. So I think maybe something got in here and damaged these gaskets. Might not only be the scratches. Yeah, it could only be them too. I have to slacken this. This is the gasket. We're removing this anyway. Den sitter lite där. Whew. Okay. So I had an idea. I checked some videos, and it does not appear to be threaded on there. It should be just with an O-ring or something like that in here. So I thought, hey, I can take this part and just slide it down, because then I get a very even like surface here. Probably won't damage anything. So I started so I started doing that, and it seems to work. But then I got my hand in between, and it like yeah, ha. I'm going into the city with this part here to try to change these, try to find new gaskets for this, and I will also try to fix these damages, like make them a little bit less obvious, and hopefully with new gaskets in here and this one looking a little bit better, it will work. This should probably be changed if you want to do it the proper way, but I think if I change this, I'll probably run into something right away and damage it again. So I'll just see if I can
try to make it a little bit better. I took this hydraulic rod to Dione in Uppsala, and they had a look at it. There were scratches on it, but then when they put it on the counter, which was made out of metal, and rolled it, it was very apparent that it was actually also bent. So not only scratches, but really bent, and I had not seen that before. So I let them repair this. They cut off the rod and welded back this part. So now the rod is new and the gaskets are new, and hopefully this will be like a new hydraulic cylinder. Jaha, ska vi lägger på lite? Mm. Ja, det ska vara fett. Det ska inte vara hydraulolja där. Nej. Nej. Han sa att du lägger på fett. Okej. Okej, vi gör det. Framförallt de här O-ringarna. Mm. Jo, de ska liksom glida på plats. Ja, det är väl det som är. Mm. Och den här är lock-typad också. Mm. Ja, det här satte jag dit som skydd bara så det inte skulle komma in någon smuts. Det verkar vi inte ha gjort. Fettnippen ska vara uppåt där, va? Ja, men precis. Mm. Det kanske är bäst om jag kan ju vinkla upp det också. Det var asfalt. Var den inte på in? Vänta, vet du vad? Jag tror jag ska lossa här. För att när jag skulle ha ut den, jag fick inte ut den för det var sånt motstånd med luft bara. Så jag ska lossa den där och så kan vi... Så pyser luften ut där. Den kom lite längre in i alla fall. Det gör det, ja. Den här är också lös så att den ska kunna röra sig lite. Ja, här. Du ser, det går inte utan det. Hur gör den sig? Schysst. Sen när O-ringen kommer så får man nog ta nyckeln där. Ja, då blir det nog trögt. Ja, den börjar redan bli trög. Vänta, jag kan hämta den. Ja. Kolla. Jag kan hålla den. Vänta. Ja, nej. Det går med. Kör. Det känns smidigt. Känns bra. Ja. Hur Sen hårt kan ska vi- den här dra så? Jag tror lagom. Jag tror inte det behövs. Den satt ju sig ganska hårt men den har ju suttit länge. Så.
Det gick inte i det. Nu. Så. Ja, den var lite lång. Det är ganska stumt där. Ja, jag tror inte det. Oops. De är fria från varandra. Ska upp lite. Jag skjuter ut den här lite så ser jag. Ja. Det var den. Ja, tror det. Ja. Jag vidare i den här då. Ja. Hur känns det? Den ska ihop med. Titta, det är inte vad som helst. Är det någon skims där? Jaha, den var det ju. Jaha, Ja. så. Jag håller in om du tar ut den lite. Så. Ja, där är det något skims. Oj. Ja, men det sitter där. Mm. Jag tror ju att eftersom den har läckt så har det liksom sköljt ur med. Du får inte sådär. Så. Då kanske den har liksom sköljt bort fett och så en del. Titta. Så. Ja visst, jo, men det har du Jag tror säkert inte det är gjort. bra. Ja, den här hydrauloljan löser väl fettet. Ja, precis. Jag tror inte det är så bra. Tror du det kommer bli fel? Ja. Ja, det blir alltid det. Ja. Hur mycket ska den dras då? Jag vet inte. Nej. Satt ganska. Det är lite glapp här så det... Ja. Det blir nog bra. Om du kan titta. Ja, ska inte ha någon. Men det brukar gå rätt bra med de här piparna. Ja, okej. Ja, titta, det går det bra med. Ja, men precis. Jag tänkte om du häller lite sätt med CVC-nivån här. Så startar vi och kollar att det inte läcker och så. Och så ställer vi den i det där läget som det ska vara liksom. När man har kollat nivån. Man ser i alla fall ytan här. Ja, det är bra. Det syns ingenting här. Men det är ganska stor tank va? Ja, det är 20 liter totalt. Nu börjar det komma upp här. Ja, lite mer bara. Så, det är bra där. Då startar vi och flyttar på den här så att vi kan fälla ut allting. Du får hojta om det läcker. Ja. Har du lust att rikta om? Ja, jag provar nu skopan då. Ja.
går ju som smör. Det känns jättesmidigt nu. Ja. Jag kollar lite hemläge då. Ja, jag fäller ut. Kolla nivån. Det kändes jättebra. Verkligen jättefint. Ja, det... Fylla på lite då. Som ytan varierar rätt mycket så borde Ja, den jag ju... tycker det. Ja, det Det är någonting. Bra. Mitt på där. ska det vara det. Mitt på. Mm. Toppenbra. Mm. Kolla vad snyggt och fint det blev här nu.